നമസ്കാരം. ഫോർട്ടിക്ക ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ല് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. രാജ്യസഭയിൽ വഖഫ് ബില്ലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷം നിർദ്ദേശിച്ച എല്ലാ ഭേദഗതികളും തള്ളിയപ്പോൾ ഭരണപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന 14 ഭേദഗതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് വലിയ വിവാദമായത്. സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ ജഗദീപ് ധൻഖർ വഖഫ് ബില്ലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ അനുമതി നൽകി. പിന്നാലെ BJP MP മേധാ കുൽക്കർണി റിപ്പോർട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വൻ പ്രതിഷേധ ബഹളമായിരുന്നു. രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദേശം വായിക്കുന്നതിനിടയിലും പ്രതിപക്ഷം ബഹളമുയർത്തി. രാജ്യസഭാ ചെയർമാനായ ജഗദീപ് ധൻഖർ എന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അവസാനം ഷട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അലറി വിളിക്കുന്ന നിർമ്മല സീതാരാമനെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിന് മുൻപിലായിരുന്നു നിർമ്മലയുടെ അലറി വിളിക്കൽ. ആ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാം. On the record of the House, they can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. Honorable members, one second, take your seat. Honorable members, will you keep shut? Honorable members, the Honorable Minister has, Leader of the Opposition, in categorical terms stated that no part of dissent or any input by a member has been deleted. The statements made in the House constitute an act of impropriety. When the minister has made categorical statement, if you think contrary, take recourse to rules. Such a categorical statement, no. A responsible minister, parliamentary affairs minister, has categorically referred in this house to the report. He is focused that no part of dissent, no part of input has been alleged, has been deleted, and therefore all that has been said according to the Honorable Minister is factually untenable. It is untruth. We cannot allow this House to set afloat untruths. No. The Minister is categorical, and I find there is an effort to make this House dysfunctional. The Minister has categorically asserted nothing else will go on record. Nothing else will go on record. Honorable Finance Minister. Sir, the Minister says, the Minister has said categorically, and then the clarification about the rules are very clear, but we are being misled in this House as though there's a wrong thing. The Minister in your presence is saying the truth, and they don't want to even look at. And here is a member who says, how does the Minister know? Isn't the Minister the member of this House? What is this kind of a misleading of the House by honorable members who are supposed to be familiar with the rules? It's outrageous, sir. Sir, after the observations made by the Honorable Chair, there is nothing left to be clarified. However, the member, Mr. Abdullah, has just made a remark which Finance Minister also had responded appropriately. He says that how does the Minister know? Not only being the Parliamentary Affairs Minister, the Waqf Amendment Bill is related to ministry which I am handling, Ministry of Minority Affairs. And from the day one, every assistance is provided. Sir, I want to ask, during the proceedings of the JPC for last 6 months, some of the honorable members, just listen, some of the honorable members are here who are members of the JPC.
they can clarify from the Ministry of Minority Affairs. Is there any lack of support, absence of support from the ministry? I believe my own Secretary of the Ministry of Minority Affairs continuously attended the JPC meeting. All the officers are supporting them, and the proceedings were as per rule. And finally, when the report is tabled, it would be the fittest of the things if honorable members read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Most of them, those who are raising issues, are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं, हाँ, तो खुद मेंबर है JPC में, अपना ही रिपोर्ट का विरोध कर रही है। कितना ये अफसोस की बात है सर। May I now allow 0 hour Shri Pramod Tiwari? Would you like to raise? Sir, no, they have to go to their seats. No, they have to go to their seat. No, 1 second. No, first you go to your seat. First you go to your seat. Yes, please. Yes, Nasir. Yes. And secondly, they also go to their seats. Sir, sir, खड़गे जी, मेरा बैठे सर, आप बैठिए सर, पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब हम हाउस को शालीनता से चला सकते हैं, तो यदि अगर 2 या 3 सदस्य यहाँ आकर जो आचरण कर रहे हैं वो चिंतन का विषय है, प्लीज। एंड नहीं, दे हैव गॉन देयर एवरी टाइम आते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं? आखिर ये जो हो रहा है इसमें इससे पूरा राष्ट्र जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मुद्दा है, अरे सुनिए, जिस आप बैठेंगे, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों के मत होंगे, अनेक मत होंगे, अनेक विचारधाराएं होंगी, और ये सदन उन विचारधाराओं का संगम बनेगा। यह सदन अंत में जो निर्णय करेगा वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से होगा, वाद विवाद के हिसाब से होगा। मैं एक सेकेंड, आई विल कम टू यू साकेत, आई विल कम टू यू। मेरा एक सेकेंड, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी सदन के सम्मानित सदस्य हैं, आप सबको इस बात का बोध है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी अहमियत क्या है। अंत में वो सदन के समक्ष आती है और समय के ऊपर सदन में वाद विवाद होगा, विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, और यदि अगर एक समानता नहीं आएगी तो एक विधिक प्रक्रिया के अनुसार उस पर निर्णय होगा। अब निर्णय वेल में आने से नहीं होगा, निर्णय स्लोगन शाउटिंग से नहीं होगा, निर्णय होगा आपके विचार की ताकत कि एक दूसरे को कितना परसुएड कर सकते हैं, और आखिर के अंदर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो पद्धति है, जिस पद्धति के आधार पर सरकार का निर्माण होता है, उसी पद्धति से निर्णय होगा। तो मेरा यह कहना है कि अब इस विषय के ऊपर आगे न बढ़ते हुए मैं, आप बोलेंगे